Ага, поехали. Рафуй. Раф. Или мне кажется, все громко. Так, Кэти Райан, режиссерская версия. Вот это вот точно Поинт-энд-клик. Без всяких там хождений. Потому что я уже пытался в него играть, но на ноутбуке все тормозило. Ой. Ага, пришла. Hey, you. Привет. Hey. Ой, Oh, man. на ногах не держится. Бухала, да? Да, бухала. Oh, God, this is so comfy. I'm just gonna lie here and suffocate on my own vomit now. I had a thing I wanted to tell you. Uh-huh. This room sure looks different when it's spinning. So, I was browsing through the used book ads in the paper when I... Listen, Eileen, I'm totally excited about books right now, but... Wait, hear me out! So, I noticed this article about a war veteran from Conwell Springs who just died. I remembered that you used to live there and everything, and... Oh, how I wish for joyful, blissful sleep. And get this! His name was Joseph. Joseph Rain. What did you Опа. just say? You knew him, right? I knew it! I knew you'd know him. У вас еще и фамилии знакомые, да? Похожие. Так. Она же бунтарка типа такая, да? I really don't want to talk about it. Hey, wait a minute. I never told you where I grew up. Oh, well, I Ah, might have sort of хакерша, да? looked you up. That's Рыжая. not cool, Eileen. Seriously. I just couldn't help myself. Зеленые глаза и Well, рыжая. one of these days you're gonna help yourself to a restraining order. I'm just telling you this as a friend. I know. Даже тут видно глаза зеленые. Well, anyway, you should know that the funeral is tomorrow. И крестик. Okay. Are you gonna go? I don't know. Good night, Eileen. Good night, Kathy. Так, что, встаем? 95-й год, день первый. Компьютер такой еще. Да Oh, блин! God, make it stop. Да, левой кнопкой мыши, чтобы ходить. Вот он. Навел и нажал. Looks like Eileen left a note for me here. Чё Hi, там? Kat. Since it's such a long drive, I set the alarm so you won't miss the funeral. Thank me later. E. I'm so getting a new roommate. Well, I guess I should get going. I'm late enough as it is. Куда ты опаздываешь? О, все по-человечески сделано. Опа. Ой-ой-ой, нет, все, тихо. Надо посмотреть тут в комнате сначала, все потыкать. Может, что-то взять можно. Ну, сразу видно, да, где пой девочка еще и с крестом, и где это рокерша с гитарой, да еще на мотоцикле. Так, что ты... О, это джинсы рваные или что? Расписание. Eileen's schedule. There's a note for today. Set alarm clock for Kathy. Can't have her miss the funeral. Honestly, she can believe in what she wants as long as she doesn't try to shove it down my throat. И это, мне кажется, правильно. That movie's not out yet. It's a promo poster Eileen got for being an extra. She tells everyone who walks in here the same joke. Spoiler alert, the boat sinks. А, Титаник, что ли? Я чуть даже не понял. Забавно. Eileen makes her bed with surgical precision. Да я заметил. Так, и чё? I'm fairly sure it's about some guy who falls in love with his golden retriever. Непонятно. I think that movie is about a girl and a boy who hate each other at first and then they fall in love for no reason at all.
Oh, wait. That's every romantic comedy ever. Да, понятия не стал, конечно. Так. Мишка. We meet again, Mr. Bear. Don't give me that look. It's not my fault you ended up so close to my lighter. Мгм. Какая-то история за этим скрывается, да? Что-то еще. Шкаф. Зеркало. Ну-ка, посмотреть хоть. Makeup check, hair check, horrible mood, and contempt for humanity check. Хорошо. Нам понадобится чемодан. Eileen's girly suitcase. There's a sticker on it with her full name. Eileen Mildred Summers. Угу. Mildred. Oh my god, I'm gonna get her for that. I wish I could wrap up that fact and save it for Christmas. Че, ничего не будешь брать? О, так у меня что-то есть. Ну, давай покурим в комнате, да? That's not how you treat premium tobacco. В смысле, а что с ним делают? I'll Вот write down note. clues in this as I find them. Хорошо, I'll давай. write down. А сейчас I'll что, не write будешь ничего писать? Так, мистер Тедди. Don't tempt me. Что ты курить не будешь, что ли? А, кровать, подожди, на себя же надо как-то. А не как. А как? А я хочу. My smoke's about a half a pack. Started when I was 12 and never looked back. 12. Pretty much the only thing keeping me sane. Так, а что ты собирать тут ничего не будешь? Так что ли поедешь? My electric guitar. Got it cheap from a lesbian I met at a concert. Helped me get rid of my last two roommates. Лесбиянка помогла The избавиться? Thing. One of my favorite horror movies. Блин, ну вообще не скажу. Даже примерно не похоже. О, это... Just some random band poster. Блин, я вообще думал, это из Fallout плакат. Pulp Fiction. Love that flick. Серьезно? Ну-ка. Messy. Just the way I like it. Дверца отломана. Ну, видно, да, кто где, как. Our room phone. It's got an external line. I don't Позвони. need to make any calls right now. А, ну ладно. Eileen borrowed it from school. She takes a bunch of computer classes. I'm no geek, but I know how to use one. A computer, that is. Not a geek. Гик. Так, ну то есть ты не будешь сейчас ничего тут... Ну, кстати, тут на переднем плане то... О, это не он? Это не он, это другой чемодан. Довольно прикольно. Ну, как-то совсем все размыто. Вообще вот... Крестик только узнаю и все. Ну, компьютер. Компьютер сложно испортить. А так. Ладно, пошли посмотрим, что там. Так, нам надо что? Ехать на могилу, да? На кладбище? Бля, прикольно. Ну, поехали на кладбище, что? Посмотрим, что там. Дедушка. А, приехали. Ugh, just my luck. А ладно, все равно You никто не know why I смотрит. pulled you over, ma'am? А. You Будем need дерзить, да? directions to the nearest donut shop? Trying to be a smartass, ma'am? Nobody likes a smartass. Do you know how fast you were going? Ну, Yes. где-то 100-200. And Yes, sir? a smartass playing dumb. Aren't you just a perfect blend of obnoxious? I guess so. Look, I'm really sorry, officer. I'm in a huge hurry to this thing, and the road has been empty for miles. You know how it is. Well, what I do Знаю, know is that the speed limit here is 65. I clocked you at 77. You're getting a ticket. Oh, to the movies? I prefer horror flicks. Regular comedian, huh? Don't quit your day job. Чего? Какую работу? Она разве не учится? Прайс.
по-русски. А, вон мы приехали только. И чё, и где все? Так а в чем суть-то вообще? Я что-то не понял. Хотя, наверное, сейчас на церемонии, как это? Сейчас скроется какое-нибудь расписание, да? Ой, это Well, расписание. here we are after a 40-minute drive and a harebrained speeding ticket. God, I really need a smoke. Терпи. Does anyone object? Guess not. Dead people rule. Какая-то наглая девчонка. А, это все, можно ходить. No, Вот. I'm not leaving just yet. Завещание какое-нибудь сейчас скроется, да? И придется что-то узнавать. Так, ну, No круто. time for that now. I'm late for the funeral. Да где? Тут уже никто не спешит никуда. No time for that now. Да что ты? А, вот вы где. Военные какие-то. We are gathered here today to honor a person of great integrity, a pillar of the community, and a decorated war hero. His name was Joseph Irving Rain. We all remember his warm heart, his compassion, and his eagerness to help others. His passing, while our loss, is surely heaven's gain. Now we entrust our brother Joseph to God's mercy. We commit his body to the ground, earth to earth, ashes to ashes, dust to dust. In sure and certain hope of the resurrection to eternal life through our Lord Jesus Christ, who will transform our frail bodies so that they may be conformed to his glorious body, who died, was buried, and rose again for us. To him be glory forever. Amen. Это мама? Oh, Kathy, you big baby. Just talk to her. Точно. Соберись, соберись давай. Excuse me? Mrs. Rain? А в смысле миссис? А бабушка или что? Или просто жена? Have we met, Anna? You look strangely familiar. Жена It's me. деда? Или как? It's Catherine. Catherine, who? You don't recognize me? I guess it's been a while. I might be a bit taller than you remember me. Kathy? Bless my soul. Look at you, all grown up. Oh, how I wish Joseph could see you now, finally coming home. Let's hope he can. Wherever he is. A comforting thought, dear. Lord, how long has it been? 10 years? 15? 15 sounds about right. I was 6 when Mom took me away. Goodness, we have some catching up to do then. I want to know everything. 21, значит, Listen, курить I'm not можно. quite ready to leave yet, but why don't you join me at the house in half an hour? Sure, I'd love to. I passed it on my way here. It shouldn't be too hard to find. I'll see you soon then. I'm so glad you found your way back home. I can't wait for us to have a chance to talk. Same here. See you in a bit. Угу. Так. Что-нибудь написала в заметке? I'll write down clues in this as I find them. Ничего. Ну, если есть в кармане пачка сигарет, так что город. Conwell Springs. I never thought I'd return to this place. Паркер. Ну, мне кажется, не очень интересно будет сейчас читать эти. Ага, вон люди. Вон этот, как его. A family mausoleum. It says price. The family must have been fairly rich. Those things don't come cheap. Ну, который читаю, а священник точно. You don't want to get me started. Let's just say me and the humble servants of God have a history of not getting along. Вот, я понял, она, знаешь, на кого похожа? На Джессику Джонс немножко. Ну, может, только формы чуть повыделяющиеся. Особенно молодая, которая бунтарка еще. Не та, которая уже этим стала.
I'm sorry for your loss. До свидания. Thanks. If you wish to find God, the Church of the Holy Trinity is always open to you. Is that so? Here, have a brochure. It's never too late to turn away from a path of sin. And Так what уж makes you так. so sure I'm on a sinful path, Father? Wouldn't you say that prejudice is but a small step from the 7 big ones? I simply meant that we are all sinful creatures, child. I hope to see you at the church. Don't get your hopes up, buddy. Мгм. I'll pray for you. I wish you comfort in this time of grief. В смысле киношная Джессика Джонс? Я не знаю, какая там в комиксах была. Поехали. Сидит мне тут на уши стоит, то есть навешивает. Ой, а что это? Чё? А. Нифига себе, тут что есть? Ладно, поехали. Что, у меня особо выбора нету. Сюжет идет дальше. Ничего пока не понятно. Чем мы заниматься Grandma. будем тоже. Anybody home? А все-таки бабушка. Но, с другой стороны, если в 6 лет, через за 15 лет, я уж сам не помню, кого 15 лет назад видел. Сапоги. A mere single pair of boots on display. Boy, do we live in different worlds. Cute red horse. It's some old Swedish thing, I think. This paint looks fresh. Grandma must have had this restored recently. Мгм. Такая, так, дверь гостиная, лестница. Dog Бабушка, fighting. дедушка. Grandpa used to love that stuff. Подожди, а ты еще помнишь? 6 лет, что было в 6 Nice лет? black leather coat. Right up my alley. Да. There's nothing quite like the soothing sound of rain falling on a window. An old wheelchair. Not too dusty. Grandpa must have used it towards the end. Надо расследовать, что тут произошло. A wedding photo from when my grandparents married. They look younger than I am now. Things have sure changed. It's a photo of this very farm from way back. It says June 12, 1910 in the corner. Some kind of winter forest scene. I've always wondered if it's supposed to be Conwell Woods or not. Нет, серьезно, в 6 лет и запомнила и пейзаж, и картину, и... Что? Смотри, как переведено, тут прям все. I don't have anything to search for yet. Я не знаю, куда звонить, да? Общежитие, давай. I don't have anything to talk about with E right now. Ну как сказать, что все в порядке? Ладно. Где бабушку-то искать? В гостиной, наверное. Ей, наверное, тяжело сейчас по лестнице. Это... A small table lamp. Всё. Это не эйджизм, это просто логически. Вообще, я думаю, что не все так просто в смерти дедушки. Ну и что он был старый и передвигался на коляске в последнее время. Возможно. Возможно. Oh, hello, dear. I was just wondering what took you so long. Sorry, I couldn't resist taking that old wheelchair for a spin. Oh, don't give me that look. I put it back. You haven't so. changed one bit. Always kidding around, just like when you were Ой, тоже little. дедушка. Come have a seat. Вот We have тут so видно, much to кстати, talk нормально about. так. Что дедушка, усы, он, So, глаза, now, нос. tell me about your life in the city. Oh, there's not much to tell. I'm going to school for journalism. It's my 2nd year. I ride a motorcycle in case you missed it there out front. Ah, that's right. Just like your father. Yeah, I suppose. I must ask, have you heard anything from your father? Anything at all? No, nothing since he bailed way back then. I expected as much. He disappeared without a trace. No matter, that's ancient history.
How's Так Sharon? ты соседку спроси, она сразу найдет. Ой. Я даже не знаю. Ладно, давай правду будем. Сразу в глаза. Подожди, а... Она... Mom is. I had her committed to a place where she could get some real help. I just couldn't take it anymore. I'm sorry to hear that. In spite of everything that happened when she took you away. Yeah, about that. I'm sorry I didn't visit sooner, Grandma. Я просто не хотел. She told me all these horrible lies about you and Grandpa. When I was old enough to understand what she was doing, Ну, так I всегда, felt да. like it was much too late. It wasn't your fault, dear. You were a child. I'm just happy that you're here now. Me too. So, what about you? How have you been doing all these years? I've been lonely ever since the accident. There's no denying that. What accident? Goodness gracious. Of course you don't know. She took you away before it all happened. Don't know what. I will never forget that dreadful day. August 16th, 1981. It was the middle of the night when Sheriff Truman knocked on our door. He had Joseph with him. I couldn't even recognize Joseph at first. All dirty and wet with an awful blank stare on his face, like his soul had been ripped from his body. Since that day, he never spoke a word. Forever confined to that blasted wheelchair. 14 Really? лет, прикинь. For all this time? I had no idea. It came as a shock to all of us. That's horrible, Grandma. I'm so sorry. Thank you, dear. Так, инцидент в 81 году. А, вот запись пошла. И чё? Типа спросить ее можно? Why do you think Grandpa suddenly left that night in 81? I haven't the faintest idea. He acted very peculiar not long before it happened, disappearing for hours at a time. At first, I even suspected he was having an affair. When I asked him about it, he just said he was chasing old demons. It must have had something to do with the war. Так. What did the doctors have to say about Grandpa's condition? Persistent vegetative state. That's what they call it. I've heard it all by now. One doctor said it was a stroke. Another claimed it was a seizure. The third hack tried to sell it off as a severe infection. It's all a load of tripe. I had an MRI performed on Joseph. It's one of those state-of-the-art head scans. Yeah, I've heard of them. Yes, well, according to the scan, his brain was completely intact. Он просто не хотел They thought it was разговаривать. a technical problem at the time, some kind of glitch, but the result was the same after 3 different scans on 3 different machines. Eventually, they had to confess that they simply had no credible explanation for the state he was in. And this injury just happened to occur on the very same night he mysteriously disappears? Indeed. I refuse to believe it was a coincidence. Бурина такая. А, о-хо-хо. Надо следить, короче, за лицом, когда разговариваешь с человеком. Он может врать, да? What did Sheriff Truman have to say about the matter? Not much. He said they simply found Joseph in that condition on the outskirts of town. The sheriff was convinced there was some kind of foul play involved, but the investigation turned up nothing. He later said that he was sorry, but that he was forced to close the case. Ну, короче, я должна буду сейчас это все расследовать, да? Она. Кейт. Я же играю за Кейт, значит, это я расследую. Maybe it was post-traumatic stress disorder? Grandpa always had a hard time showing weakness. I don't know, dear. I'm just speculating. I didn't think too much of it at the time. Joseph was a man of few words. I'm sure he just didn't wish to burden me with it, whatever it was. You know, I could try to find out more about this. Действительно. You're welcome to try, dear. Some kind of closure would mean the world to Подумаешь, me. 14 лет прошло уже. Okay, I think I'll head over to the sheriff's station for a little chat then.
Would be nice to witness police doing some actual police service for once. Угу. Sure, you go ahead. Let me know if I can be of any more help. What do you think about this church, Grandma? They seem harmless to me, but they can be a bit pushy at times. Huh, you could say that. Handing out pamphlets at funerals is in pretty bad taste. Awfully strange behavior for a priest, I'll give you that. А у меня же еще что-то было в руках тогда. Что-то я не... А, блокнот, ну да, вот тут. I don't want to show her that. She'll just start worrying about me. Да нет, наоборот, ей предложить, чтобы она не волновалась. Хотя она уже столько лет живет, считай. I don't want to show her that. She'll just start worrying что about ты? me. I don't want to show her that. Уже просто. Так, ну все, это я Well, gotta go, Grams. Talk to you later. Bye, Kathy. Так, надо собирать улики, да? Фотографии. Выпивка. Подожди, если дед все время в кресле не шевелился, то кто бухал тут сидел, а? А? There are a few things I... Very well. See you later, Grams. Take care, dear. Сейчас разберемся. Так, Planes, planes, and more planes. Угу. Grandpa in his Air Force uniform looks to be in his early 20s. Ну, That's my great-grandfather, Eric Wren. I never met him. They changed the spelling to Rain after he died, I think. что там, дождь прошел уже, нет? Нет, каплет. Some woman dressed fancy. I'm not sure how I'm related to her, but she has my hair. Тоже крашеные? Planes, planes, Ну ладно. Так, expensive-looking scotch. That thing has been standing there forever. ну так, что написано? Достижение какое-то вылезло. Ностальгик. 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 Так. I used to love digging through those drawers when I was a kid, looking for Да, coins, все так buttons, любили, and да. trinkets. Так, это просто комод. Nice leather chair. Freckles, the old farm cat, used to love that thing. Блин, прикинь, 14 лет, 15. Пришло, до сих пор стоит. Ковер вот как у нас. Так, диван мне не нужен. Бабушка. Что-то еще есть. An intricate toy airplane with moving parts. I remember playing with that. Grandpa had a whole collection of them. Интересно, куда они делись, а? Если с ними дети играли. Еще A картинки. decent-sized book collection. Most of them science or history related from the looks of it. Про попаданцев, да? That's where the nice china is kept. Only for special occasions. I have yet to see it outside the cabinet. То есть, как бы, не чисто русская традиция, да? Grandma always had a penchant for little angel figurines like these. I bet E would love them. A painting of a blue sky with clouds. Probably supposed to be a backdrop for those angels. А, ну тут тоже видно, да, что белое небо, ой, голубое небо, белые облака, хорошо. Ну, все вроде. There's nothing quite like the soothing sound of rain. Так, значит, надо к шерифу, да? Но прежде чем мы пойдем к шерифу, An old wheelchair. Not too dusty. ну, он последние 14 лет, получается, им пользовался. Пойдем-ка наверх посмотрим, а? А? I shouldn't overstay my welcome. Так, я не понял, а где мы будем сейчас? Когда мы будем электрошокер в лампу сувать? Ну-ка. I shouldn't waste juice on that. Так, а тут... It's the brochure that priest gave me at the funeral. The logo stands out, but other than that, it's just the usual church mumbo jumbo. Washing away your sins, salvation, blah, blah. Угу. There's also an address at the bottom. You know, if I ever feel like getting my god on. Я думаю, придется в итоге. Good old Satan. Better get his snowmobile ready for that day. Все-таки, думаю, меня это расследование заведет. Давай позвоним. Может, она что знает про инцидент. Хотя, наверное, рано еще.
Так, во. Nah, nothing like that in here. Ага. Давай там в интернете в своем покопайся. Hi, this is Eileen speaking. Hey, it's me, Kat. Oh, hi, what's up? Угу. Давай. Что там было в 81 году? Too complicated to explain over the phone. I'll fill her in about it later. Да в смысле? Okay, gotta go. Talk to you. Bye, Kathy. Отлично поговорили. Хорошо, ладно. Какие интересные у вас это отношения? Рыжий-то. Не, ну смотри, рыжий, зеленоглазый, а. Можно было ее про... Хотя надо еще церковь узнать сначала. Потом уже спрашивать. Ладно, поехали к шерифу Труману. А это не он меня, кстати, останавливал, а? Вот сейчас у нас будет разговорчик. Голубоглазый блондин, а? А? Land of the free. Not their peak hours, it seems. Да давай отдохнем. Ты же всю дорогу сидела. Так, это выход, это дверь. A medieval fortress near an ocean, probably supposed to be somewhere in Europe. What bum? The one in the cell. Oh, I thought it was with you. Well, shit. A bunch of cops lining up for a photo. Hey, that's a restricted area. Oh, okay. Sorry. Я искала туалет. Fax machines, the pinnacle of modern technology. Various notices and a wanted poster. Дайте мне квестов взять побочно. Это шериф. Ладно, хорошо. Так, Hi. Hello. что ты знаешь об инциденте? Do I have to commit a crime to get your attention? Because I seriously will. Ma'am, I'm really quite busy at the moment. Hey, wait. I know you. Откуда? I'm pretty sure you don't. А, уже в этом, наверное, Yes, ссылка. I do. You're Kathy. Kathy Rain. My reputation precedes me, in a kind of but not totally creepy way. Aw, come on. It's me, Lenny. Lenny Marks. Да мне 6 лет было, ты чё? Я вообще не помню, кого 6 лет знал. Ну, нет, вообще в садик ходили же. Все-таки помню кое-кого. Не, ну взрослым бы я не узнал точно. Ну, из тех, кого потом не видел. Я только одного помню. Кстати. I'm Так drawing что- a blank. Really? You don't remember us playing when we were little kids? Not really. Sorry, buddy. Darn. Well, that's a bummer. Anyway, what can I do for you today? Может быть, конечно, стоило, но, понимаешь, я репортер, честный буду. I wanted to ask if you know anything about my grandfather's accident. I really don't know much beyond the rumors. The sheriff Так may тебе have more самому тогда information, сколько but было? even he probably doesn't know anything that isn't in the report. It happened before either of us worked here. Okay, Не работает. I think I'll have a chat with the sheriff then. А, так шериф Sure другой, thing. His office is to your right. что ли? I don't want to show him that. Почему? Тебе уже есть 21, можно курить. I don't want to show him that. Давай, выруби его. Yeah, that won't get me into trouble at all. What's your opinion on this church? I think it's a nice enough church. Why? I don't know. The priest seemed odd. Kinda pushy. Yeah, I get your point. But I know the guy. He's harmless. If you Они say не все so. разве такие? Ладно, Well, ничего не gotta go. хочешь. До свидания. Good luck. Oh, Так. and have a complimentary cup of joe if you want. Ah, maybe later. Thanks. Sure thing. See ya. Ты что, клеишься, что ли?
Hey, do you mind if I use this phone here? Sorry, that's not allowed. Лени, что тут еще есть? Он, ну вот сюда можно подойти, да? A potted plant. Looks a bit thirsty. Кофе предложить ему, да? A medieval fortress near an ocean, probably supposed to be somewhere in Europe. Okay, I guess. Maybe halfway through. Вас что, двое всего, That's что ли? no good. We're gonna have to cancel lunch today. Again? Oh, man. Блин, вы что, на Your улице? motivation shouldn't be limited by your growling stomach, Lenny. If you say so, boss. Так, у меня есть важное дело, и мне его надо сделать. Я вас слушаю, шериф. Oh crap, it's you again. The smartass returns. You have some more crimes to confess? Можно Oh, много you на know, ногу maybe a закинуть. felony or two. Wouldn't be surprised. Look, I'm busy here. What do you want? I just have a few questions. That's all. Fine. Go ahead. Do you know what happened to Joseph Rain in 81? He had a stroke in the woods. That's what happened. If that's all there is, why would Sheriff Truman open an investigation? It was just standard procedure. A general occurrence report always has to be filed. Да не заливай мне в See? уши. Did you know him at all? No, I haven't been in town for long. Man А, sure has one hell of a reputation, though. It's been over a decade since he was put in that wheelchair, and people still talk about the man he used to be. It's like he was a cult leader or something. Sounds like a conspiracy theory to me. Could be, but you know what they say. Things too good to be true usually are. полицейский отчет. Он выглядит... Ладно, потом. Could I have a look at that report? Absolutely not. They're official police documents. Why not? I thought filed police reports are public record. Not in this state, they ain't. But I'm family. Doesn't that count for something? You consider yourself family? I've never even seen you before in this town. А ты сам тут недавно. It's complicated. Guess what's complicated? Not to mention illegal. Handing out evidence to anyone who asks for it. Я вот буквально перед твоим приездом уехала, понимаешь? Ну, разминулись там на 3 дня, там, 2. Ночь не считается. Лени, может, бесполезно спрашивать, я его не узнала. Так, что тут? Aw, come on, Sheriff. What's the big deal? It was a long time ago. It would make this girl very, very happy. Are you trying to use flirtation on an officer of the law? Well, that sure may work on numbnuts like Lenny, but I got work to do. Never mind. Ладно, значит... все-таки он не зачеркнется, да, пока Лени не спрошу? Sheriff, about that... What now? Lenny, a little help here? Don't you agree that he's taking by the book too far? Well, boss, she is his granddaughter, really. I don't think it's any... Don't you think I know that? There are rules. Am I the only one in here who cares about the law? Too much coffee? Try not to pop a vein. Do you want to see the inside of a cell? Она занята у Oh, вас. cuff me, officer. Spare me the torment of your rhetorical questions and veiled threats. Just follow the rules like everyone else. I've had enough of this nonsense. No, Fine. A photo of the sheriff shaking hands with some bald guy in a suit. Probably the mayor. It's always the Ну, mayor. этот меняется курсор. Tons of miscellaneous files. I don't see anything labeled as police reports, so Ага, those must be смотри. elsewhere. Значит, надо найти что-то, или средство, или другое средство, или сонное что-то, или поносогонное, или как это называется. Подойти типа за чашечкой кофе, но засунуть в кофеварку, чтобы он выпил и освободил тут мне фотографию, A медаль. gold medal of some kind. Так, Just some photo. Nothing special about it. действительно. Just some photo.
I guess somebody's a winner. Так, а где мне искать? Папки, шериф, фотографии, медаль. Телефоны, кофеварки. Так. Так. Hey, Lenny. Hello, Kathy. What's up? What's up? Hey, I need to see the police report from 81 when my grandfather was found by the old sheriff. We only keep reports filed after 1990 in here. А, So I'd have to go check the archives in the other room. If it was up to me, I'd be happy to go take a look, but you heard the sheriff before. I'm sorry, but I can't help you unless he approves it. угу. Ugh, fine. То есть они не здесь. То есть мой план, Well, gotta go. See ya. мой план, короче, не это, несостоятелен, да? Значит, надо как туда попасть. Мгм. Так, а еще что-нибудь есть? What really happened to you that night, Grandpa? There must be a way to get my hands on that report, but I doubt asking nicely will do it. Так. NZ 500 self-defense. Yeah, that won't get me into trouble at all. Это потом будет. Ради бога, дайте мне планшет. What's your opinion on this church? It's a fine church. I go there myself every Sunday. Ага! Попался. Шериф, не хочешь покурить? Успокоиться. I don't want to show him that. Да не арестуют же тебя за сигареты. Хотя, может, в этом штате нельзя I сигареты. don't want to show him that. Все ясно. То есть ты из этих, да, из сектантов. Oh, I do enjoy burning things, just not that. Мне кажется, было бы весело. Ладно. Так, что нам еще? Может, в церковь съездить? Hey, Kathy, wait. Чё? What? Do you eat foot? I mean, food? Еду? Absolutely not. I feed on human misery. Ага. Relax, Lenny. Yes, I do eat food. Oh, well, great. Can I buy you food sometime? And also buy food for me? And then maybe Так он we же could обед eat the food отменили together? сегодня. Пожалуй. I'm really busy right now. Maybe later. Oh, okay. See ya. Чего? Отмени. А может быть... Я не знаю, дождь идет. Мне не нравится в дождь ездить, в принципе. Так, посмотрим, что у нас на кладбище происходит, да? Ай, дождь и кладбище. Не подумала, да. Ладно. А что мы будем делать тут? Опаньки, 81 год. Ага. Подожди, Блэкхолл. И серия квест. Так. Нет. Нет уж, поехали еще раз на кладбище. А ехать-то особо и некуда. Ну, к бабушке опять. Ну, заеду, что бабуля. Что она скажет? Право мухи что-то прожужжало. Второй раз уже, кстати. А, это мотоцикл. Точно, он же справа подъехал. Так. Что, где? Вот. Пэтмобиль. 9-й.
24-й. A family mausoleum. No reason to. Ну как нет смысла? Почему не сходить-то, а? Так, дедушка, ты не можешь... А, ну это вот оно есть. 24-й. А сколько было? 20. Подожди, сколько ему было лет? Или он про другую войну? Rest in peace, Grandpa. I wish things could have been different. Rest in peace. И все? Так. Так. Ну, зачем мне электрошокер, интересно? Может, все-таки съездить тут в церковь? It's the brochure that priest gave me at the funeral. The logo stands out. There's also an address at the bottom. Huh. Ладно. Так, а бабушка тоже ничего особого не скажет. Не, подожди, у меня же там вторая запись появилась. Может, на второй этаж разрешит подняться? Подожди, мне там что-то... What really happened? There must be a way to get my hands on that report. I shouldn't overstay my welcome. Так, ты мне ничего не подскажешь, Кэти? Как? Не, подожди, не Кэти, как ее? Как тебя там? Это самое. Что ты такая Hi, долгая? this is Eileen speaking. Элин. Hey, it's me, Kat. Oh, hi, what's up? I'm trying to get a hold of a police report concerning Grandpa, but the cops refused to give it to me. Yep, the state laws are really strict about that sort of Откуда ты thing. знаешь? Ugh, there must be some way to get my hands on it. Sure, but probably not within the boundaries of the law, Kathy. Am I hearing this right? Are you encouraging criminal behavior, E? Oh, I would never. Too complicated. Да. Okay. Спасибо за помощь. Так. No result for that. Думай. Oh, hello, dear. Hello, dear. Так, бабушка, нам есть о чем поговорить. There are a few things I need to ask you, Grandma. Very well, dear. I don't see a reason to ask her about. What do you think about this? They seem harmless to me, but they can be a bit Huh, you could say that. off. Так, нет, это уже... Bye, Grandma. So long. Погоди, я не понимаю. Expensive looking sky. И чё? Так, плащ. Nice black leather coat. Фотографии, лампы, коляски. Так. Может, не надо было отшивать этого? Правильно. Так, и ехать-то больше некуда, только... А что я там буду делать в участке? У меня особо вещей-то нету, чтобы что-то с чем-то совмещать. А это Ленин, Брайан.
Hey, Lenny. Hello, Kathy. Поехали, езду. Так, I don't want to. почему I нет? don't. What's your opinion? I think it's a nice enough. I don't know. Yeah. If you. Понятно, да. Well, gotta go. See ya. Так, I can't while he's sitting there. смотрим сейчас. А! Так, а может мне что есть можно использовать? Just your Так, standard coffee maker. What should I do with it? Coffee cups, both used and unused. A potted plant. Так, кофеварку что если делать? I don't want to pour any coffee on that. My smoke's about a half a pack. Не то, подожди, давай. Nah, I need those for self-intoxication. I shouldn't waste. Давай. Растение надо Good полить. idea, but they would notice me right now. В смысле? Вот. Ну, очень просто. All right, let's see how this Занято. plays out. 10-4, coming right up. Ай, чуть-чуть накладочка, Oh, да. it better be. Короче, кофе ищет. Ага. Можно зайти можно, да? Да? Можно же зайти? Блин, у меня пауза-то включилась, нет? Работает? Хорошо, продолжаем. Так. Бродяга, телевизор. А кто тут есть у них? Также проще, да. Швабра, камера. If I ever feel the urge to clean, I'll know where to go. A jail cell. Looks cramped. У нас в общаге такие были. Давай, говори. Hey, What? I can't hear you. Почему? Телевизор, наверное, да? Thanks. That was getting annoying. Блин, такое лицо тоже знакомое, как какая-то hey, Hi there. прощелыга из каких-то сериалов, да? Или из фильма. so why'd they put you in that Да ни cell? за что, да? It's all just a big misunderstanding. Is that so? Yeah, I didn't mean to steal anything. I was just using my pockets to move the beer to the checkout. That's the Забыл. worst excuse I have ever heard. For your information, I happen to have a deadly fear of shopping carts. I take my last statement back. This excuse is even worse. Hey, it wasn't your father who was killed by a shopping cart when you were 8. I sure hope not. To be fair, mine wasn't either. It was just Uncle Bob. But that doesn't mean it was any less traumatic, mind you. To this day, I still get nervous breakdowns at grocery stores. I think I've heard enough, buddy. You're right. We should stop before the flashbacks begin. Так, ладно. Okay, gotta go. See ya! Возможно, можно его освободить. No wanted posters. I'm disappointed. Ой, господи, сколько тут всего. Lenny, for the last goddamn time, stop leaving the locker keys on this table. Always put them back in your desk when you're done. This phone is not here for your personal calls either. The county shouldn't have to pay for your giggly Ладно, shenanigans, за звонки. Sheriff. А мне-то некуда пока звонить, да? Хотя, может, она подскажет что-нибудь. Так. Отчеты. Okay, these must be the archived police reports that Lenny was talking about. Time to start digging. Дигит. Нет, да? Yes, А, found есть? it. August 16th, 1981. Let's Мгм. have a look. Так. Все понял. Ага. Насквозь помогший. Хорошо. Так, кассета.
23:40. 0:25. Это что у нас получается? 45 минут ехали. Причем все 15 лет хранится, что ли, там? I'm gonna have to get my hands on that recorder. A big red gas can with a hose. Somebody probably used that to siphon gas. An axe, a sledgehammer, and some other heavy tools. Угу. Brilliant idea to leave those lying around next to evidence lockers and locked cells. Так, отчеты, монитор. A computer monitor. Probably recovered stolen goods. There's no way small-town cops would be that up-to-date with the modern world. Не, просто им выдали, они не знали, как им пользоваться, вот и убрали. Так, что тут? Коробки из-под пиццы, шкафчики. Что еще? Что? Где? Отчеты я уже смотрела. Записка, телевизор, телефон. Что там еще есть? Шкафчик, пустой шкафчик. A large evidence locker. Probably for securing some of the bulkier things. Рук, например, спрятать. Так. Locker number 5 is right there. But it requires a key. According to the note on the table, the locker keys are kept in Lenny's desk. Ах ты, я думал в этом столе. Думал, я думал, а она-то сразу поняла. Ну, видишь, персонаж компьютерной игры умнее меня. Подожди, надо же что-то с ним сделать будет, да? Так, это что? Рапорт. Может, это не подскажет. Hi, this is Eileen speaking. Hey, it's me, Kat. Oh, hi. What? Ничего не случилось, все, до свидания. Okay. Hi, Kat. Нравятся мне их разговоры, конечно. Ты бы хоть мне сказала, что мне сказать нечего ей. Ну, да. С другой стороны, мало ли кому еще позвонить. Так. Так, надо как-то отвлечь. Он мне что-нибудь подскажет, нет? Покурить не Эй. хочешь? Hi there. You need to keep the blonde cop out there busy for a while. Я тебе покурить I оставлю. do? $10 says you do. I'd say my services in this matter are worth at least $20. Блин, у 9, меня даже десятки нет. 15. 8, Fine, 10. 7. Deal. Good. Вот So, это я... what am I doing again? Distract that young cop in the lobby. I don't care how you do it, as long as you keep him occupied for a while. Okay then, let me know when. Will do. Okay, gotta go. Вот это See я ya. понимаю, да? Торговаться уметь. А у меня, в принципе, нету даже 7. Hey, Oh, sorry. Ой, ё. I just heard someone yelling. I think that guy in the cell needs some help. what now? Так, Okay, I have to make this quick. давай. Надеюсь, никакой это не будет мини-игры. Okay, let's find the key to locker number 5. Got it. Все, что ли? Он на самом деле немножко разочарован, да. Так, ну что теперь надо как-то опять туда попасть. Time to waste more coffee, I guess. Lenny, coffee. А шутка по... Jeez Louise, already? I'll take care of it, boss. Второй раз еще смешнее, да. На самом деле, это получается не классический поинт-энд-клик. Молодец, чувак. Курить будешь? Hey, Hi there. okay. See ya.
Да, хотят благодарим его, что... This should open the evidence locker with the tape. Угу. I don't want to give any of my stuff to a criminal. I might not get it back. Одну Now that's дай. just presumptuous. Хе-хе. Сама-то кто? Лазишь что-то по полицейскому участку, вскрываешь что-то, вот это вот все, вот это вот. No, this key opens one of the small lockers. А я чуть... А, я мимо, да? Который из них пятый? Снизу считай, значит. Раз, All right, got it. Раз, два, три, четыре, пять. Так, а ее же надо где-то прослушать. А, диктофон. Цель для кассет. Так. Note to self. Remember, the perfect bouquet consists of 3 red roses, a blue violet, and 2 yellow tulips. I've been working on my research in the attic at night. I just don't want it with Sharon and Kathy. Да елки-палки, Anyway, случайно нажал. I'm getting close to finding the source. I have a promising new theory. It should be ready for a test soon. Угу, все-таки придется лезть. Нет, дай-ка еще раз послушай. Что он там говорил? А, надо перемотать, да? Note to Так, self. состоит из Remember, 3 the роз. perfect А, bouquet consists of 3 red roses, a blue violet, and 2 yellow tulips. это я I've been потом working on my запишу. research in the attic at night. I just don't want her to worry. She has enough to think about with everything that's been going on lately. With Sharon and Kathy. Anyway, I'm getting close to finding the source. I have a promising new theory. It should be ready for a test soon. И это вот ни к чему не привязали, ничего не записали в рапорте вот этом, да? Так, что-то еще есть хорошее. Ничего нету. Ты что Hey. знаешь про моего деда? Hi there. Ладно, Okay. до свидания. See ya. Чердак, да? Ну-ка, может, ты что про чердак знает? Все готовит. Так, погоди. И это. I don't have anything to say about that. Подожди, там же еще что-то было. А, ну да. Hey, Lenny. Hello, Kathy. Nah, I don't want to ask. Sure, I'll show him the police report I stole from under his nose. That's a great Почему бы и idea. нет? I don't want to show him. Well, gotta go. See ya. Так. Hello, Sheriff. Mind if I ask you a few more questions? If you I don't need to ask him. Почему I нет? don't want to show him that. Sure, I'll. Все, это все, That's что я all for хотел now. спросить. good. Так, можно еще. А, нельзя. Ну что ж, мы выяснили кое-что. Значит, едем к бабушке и лезем на чердак. А, нет, сначала... В принципе, сначала надо узнать, чем он вообще занимался. Хотя он ей не говорит, да. И тогда уже лезем на чердак. Ну, это, наверное, уже в следующий раз, в следующей серии, скажем так. Все. Спасибо, кого не вижу, не видел, не знаю.